హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఫిష్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. నేను ఇక్కడ 1 kg ఫిష్ పీసెస్ తీసుకున్నానండి. ఫస్ట్ ముందుగా ఆ ఫిష్ పీసెస్ని వాష్ చేసుకోవాలి, క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. నేను కొంచెం పసుపు, 1 గ్లాస్ మజ్జిగ వేసుకుని, కొంచెం సాల్ట్, కల్లుప్పు అంటారు కదా, అది కొంచెం వేసుకుని ఫిష్ పీసెస్ని నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. మజ్జిగ ఎందుకంటే మజ్జిగ వేసి కడుక్కోవటం వలన ఏంటంటే ఫిష్ పీసెస్ నీసు వాసన రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే చికెన్, మటన్తో పోల్చుకుంటే ఏంటంటే ఫిష్ కొంచెం స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో మనం మజ్జిగ పోసి క్లీన్ చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఆ స్మెల్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది అన్నమాట. బాగా క్లీన్ చేసేసుకుని పెట్టుకున్నాం. క్లీన్ చేసేసుకున్నాక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1/4 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం నిమ్మరసం, నేను ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు పేస్ట్ తీసుకున్నానండి. 1 kg ఫిష్కి నేను 10 చిల్లీస్ పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ గరం మసాలా. ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కారం వాడట్లేదండి, ఓన్లీ చిల్లీ పేస్టే వేసుకుంటున్నాము. మీకు కారంకి సరిపడినంత చిల్లీస్ గ్రైండ్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు. కారం ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదండి, చిల్లీసే పేస్ట్ చేసుకున్నాము. ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకుని 1.5 అవర్ ఉంచుకోవాలి. తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ ప్యాన్లో వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. 2 సైడ్స్ బాగా రోస్ట్ అయ్యేలాగా ఫిష్ పీసెస్ని తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, డీప్ ఫ్రై అయిపోయినాయి. అవి మనం ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం.
ఇది ఇలా అయినా తినేయచ్చండి స్టార్టర్స్ లాగా. నేను ఇక్కడ అన్నంలో కలిపి తినటానికి అయితే కొన్ని ఆనియన్స్ అంటే 1 kg ఫిష్కి 3 ఆనియన్స్ని తీసుకున్నాను. 3 ఆనియన్స్ని పేస్ట్లా చేసుకుందాం అన్నమాట. ఆనియన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాము. డీప్ ఫ్రై చేసాం కదా ఫిష్ పీసెస్ని, ఆయిల్లోనే కొంచెం ఆయిల్ తీసేసుకుందాము పక్కకి. ఆయిల్లోనే ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకొని వేయించుకుందాం. వన్ 4 టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ వేసుకున్నామండి, పసుపు వేసుకున్నాము. రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ పచ్చివాసన పోయి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇవేంటంటే మనం స్టార్టర్స్గా తినటానికి బాగుంటాయి. మనం అన్నంలో కలిపి తినాలంటే ఇలా ఆనియన్స్ పేస్ట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుని అన్నంలో కలుపుకుని తిన్నా కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫిష్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.